I request all the contestants to please take an exit. Give a huge round of applause to all our designers and contestants. उनकी बहुत मेहनत है. And I guess we lower down a little bit. Jury members, you all can ask any of them. So, Pratiksha, so finally you won this round. What do you have to say? I'm overwhelmed. Honestly, all the 5 participants were so great. I was not really expecting this, and this has come out of a shock. But stand. No, it's okay. Sit up. We will do it here once again. Yeah, Pratiksha. I would like to correct you first. It's Titiksha. Titiksha. Right. So hello everyone, I am Titiksha, now OMG Face of the Year 2021, and I'm really grateful and fortunate to have this title with me, and I hope that I live on to it. Very much before we go to the other contestants, पूरी एक journey रही, आज आप winner के साथ बैठे हैं. It's been your hard work. What do you like to say? I'm just relaxed right now because it's over. I mean, the first season is just done. We're just starting their journey now. Although I know that I don't have time anymore for relaxation, but this journey has taught me a lot of things. It's taught me everything to do with how a talent is expecting, what are the talents, where are they coming from, what are their mindsets, and it's so beautiful that this journey could help us understand a lot of people, a lot of candidates, and there they are, the winners who are chosen by the jury and by the overall weightage of everything what they did right from the start till the end. We were very nervous till yesterday, who's going to be, who's not going to be the winner, because all 5, as I said, were winners for me. But I'm glad that whatever jury chose, whatever we have overall ratings, have really justified each and everyone who's won whichever positions. I'm really very relaxed, honestly speaking. Anushka, आपकी कैसी रही journey पूरी? I believe it was very great experience to learn. और हाँ, ये जर्नी मेरी जनवरी से शुरू हुई थी और दिसंबर में जाके ख़त्म हुई है, तो बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिली. बहुत सी चीज़ें आई बिलीव कि हमने आपस में सीखी. जो कंटेस्टेंट अब यहाँ तक नहीं पहुँचे, हमने उनसे भी सीखी. सर ऑफ कोर्स वाज अ ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस. ही वाज थ्रू आउट द जर्नी, ही वाज pushing us, telling us what are the areas where we can improve. So yes, it was a great learning experience. Anushka, आप second runner-up हैं, आप announcement हुआ है, you won your space. Pooja, what do you have to say to that? मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे सेकंड रनर-अप की पोजीशन जीत के, क्योंकि सब ने मेरा काफ़ी हेल्प करी आगे बढ़ने के लिए. थैंक्स टू प्रमोद सर, उन्होंने मेरी इतनी मदद करी, हम सबकी मदद करी, बहुत अच्छी चीज़ें सिखाई हमें आगे बढ़ने के लिए. थैंक यू. आगे की क्या प्लानिंग है? क्या आप लोग कोई शो करने वाले हैं, टेलीविजन या फिल्म, वेब सीरीज? व्हाट इज योर प्लानिंग फर्दर, या रियलिटी शो स्क्रिप्ट मिला? अभी फिलहाल तो ये मोमेंट हम जीना चाहेंगे और उसके बाद जो हमारी राह में आए उसे ज़रूर, अगर आता है तो क्यों नहीं, बेशक. Thank you so much. It's still at a loss of words to fathom that I've actually made it. It's been an incredible experience. All thanks to Parimal sir for actually starting this when there was scarcity of opportunities, when people were actually trying to reach out. We were in the middle of a pandemic, and sir had this brilliant idea to create a platform where people can explore their potential, and true talent can actually come out from anywhere, regardless of which city you are, it's just incredible. It's an incredible feeling. Thank you so much for asking. I'm sure it's like a pride and moment of proud for you to take this forward now in life with OMG Crown. What do you have to say? For me, it's a beautiful journey, because for me, I'm a student of life. I love to gather and put experience in my catalog. So for me, it's still going through every round, because it happened online. The whole concept was starting the online thing because of the lockdown.
So I believe it's the right way of using the technology. It's thanks to Parimal sir and the whole team, because it's such a beautiful concept to explore your own potential, to fill your gaps in some way. So I'm really thankful to the whole team, and for me, I would just say it's just a learning for me. It's a beautiful experience, and yes, it's just a new beginning. Thank you. So Samantha, what's in store now next going forward? I am just a learner, so whatever best opportunity comes my way, I'm gonna take it after this, because I want to become an actor. I just try to hone my skills and into acting, so it's just a first step that I've taken. Actually, what do you have to say? I'm sure it's like a long year-long journey, right from virtual to reality now. What do you have to say? हम इस कॉन्टेस्ट के लिए हम 1 साल से तैयारी कर रहे थे, और मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, जो जर्नी थी, हर स्टेप इसमें एक लर्निंग थी मेरे लिए. और OMG की टीम, परिमल सर, दे ऑल हैव बीन वेरी सपोर्टिव थ्रू आउट, एंड आई हैव एंजॉयड द प्रोसेस. और आगे आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मोर प्रोजेक्ट्स, एज आई एम इनटू एक्टिंग एंड मॉडलिंग एज वेल. सो मैं आगे और अपॉर्चुनिटीज़ के लिए वेट करूँगा. It's been so encouraging. Where do you see your talent going forward from here? Oh, the fact of starting OMG Face of the Year was to give a platform to all types of talent, be it from acting, be it from modeling, be it from singing, dancing, and that's the reason we had different types of contests, different types of levels. What I'm wishing is not only for my top 3 contestants today, but to all the top 10, top 20, top 40 who have been there, who learned something from this journey and taking forward to different levels. All we are set to take these people, these fabulous talents ahead in different fields of dancing, acting, in the field of media, in the field of web series, movies. All we want is they grow by the next year. By the time they come for season 2 and crown the next people, as I always used to tell them yesterday, they start dreaming of the year 2 when you'll come and you'll crown. Is the time they are actually have achieved, and we also could show some AVs about them that this is their journey of 1 year. That's what I'm looking from them. I'm super excited for my boys as well. Likewise, sir. So can you have everybody for visuals now? Yeah, thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much. How are you doing? The training has been really nice, and I've known Parimal for almost 2 years now. It's always great associating with him. Very hard-working human being. He puts his heart and soul in a project. So yeah, it's beautiful, and I wish all the best to the contestants. Thank you. Thank you so much. But tell us about the whole, experience of putting OMG together, and today you are the finale. You have the best people winning already. What do you have to say? As we are heading towards crowning and deciding the who's the Mr. and Miss OMG, it gives me great pleasure कि इतना बड़ा सफ़र 1 साल से जो हम तय कर रहे थे डिजिटली, it has been a wonderful journey कि आज हमने उसको एक अच्छा मुकाम दिया. हमने पूरी दुनिया से, देश भर में से अच्छे टैलेंट को ढूंढा, तराशा, और आज यहाँ पे हमने एक प्लेटफॉर्म दिया. इससे बेटर आई डू नॉट थिंक कि हम कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म को इतना प्रमोट कर सकते थे, जहाँ से 22,000 28,000 रजिस्ट्रेशन से 2,500 लोगों को निकालना, और उनमें से भी ये टॉप 5 बॉयज़ एंड गर्ल्स को निकालना. इट वॉज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट जॉब, बट वी थॉट ऑफ डूइंग इट. इसका एक सिंपल चीज़ है, इंडिया में आज भी बहुत जगह पे टैलेंट्स है, जिन टैलेंट को आज भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, स्पेशली कमिंग फ्रॉम द BC टाउन सिटीज़. अगर हम उस टैलेंट को आगे नहीं लाएंगे तो आई डोंट थिंक दैट वी आर डूइंग जस्टिस टू द टैलेंट विच इज सिटिंग इन द B and C class cities. So my objective for doing this with my co-founder Rohit Reddy is only this, that कि हम दोनों को चाहिए कि दुनिया के बहुत सारे टैलेंट बॉम्बे में आए, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में आए और अपना परचम लहराए, और इसी से वी वांट टू टेल देम मेक एवरीबडी गो OMG. Thank you. Attending and witnessing such lovely talent from all over the country and OMG finale today. I'm so happy to be here, and first of all, Parul, thank you so much for having me, and Parimal sir, thank you so much. Thank you. And I'm so happy कि एक तो पैंडेमिक के बाद में इस चीज़ का होना और इस ग्रैंड तरीके से होना बहुत बड़ी बात है. और डिजिटली मतलब मैं भी पूरा शो देख रही हूँ, और डिजिटली जिस हिसाब से डब्बू सर के साथ में, रोहित के साथ में जिस तरह से कनेक्ट करवा के उनको बूस्टअप किया है, जितने भी हमारे कंटेस्टेंट हैं, आई एम सो हैप्पी एंड आई एम सो प्राउड कि मैं परिमल सर आपने मुझे बुलाया यहाँ OMG के प्लेटफॉर्म पर. आई एम सो हैप्पी. Thank you. Thank you. एंड ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर. आई एम श्योर कि आप इसके बाद सेकेंड अपना सीजन ज़रूर करेंगे. एंड ऑल द बेस्ट. Today crowd जो इंडिया में वापस आया after almost 2 decades
21 साल के बाद वी आर फेसिंग दैट मिस यूनिवर्स का टाइटल हमारे इंडिया में वापस आया थैंक्स टू हरनाथ सांडू एंड इसी ऑस्पिशियस डे आई एम वेरी ग्लैड एंड आई एम वेरी हैप्पी। आज सवेरे मेरी मॉर्निंग बहुत अच्छी रही थी, आई वाज वेरी नर्वस, बट टुडे लुकिंग एट द क्राउन कमिंग बैक टू इंडिया ऑफ मिस यूनिवर्स, we are also setting a stepping stone ahead to get the best person to move forward for India and to go to other countries. OMG एक ऐसा प्लेटफॉर्म रहने वाला है जो हमेशा अच्छे टैलेंट को आगे भी लाएगा एंड ऐसे ही हम ट्राई करेंगे कि बहुत अच्छे टैलेंट्स को देश भर से ढूंढें और आगे भेजें इन डिफरेंट कंट्रीज टू गेट द क्राउन फॉर अस बैक। So जब आपने OMG conceptualize किया था, ये लॉकडाउन का कॉन्सेप्ट और वर्चुअली हुआ है, तो क्या चैलेंजेस फेस किए आपने, कैसे पूरा प्रोजेक्ट बनाया? The reason of doing this complete OMG was कि हम घर बैठे लोगों को एक मौका दे अपने टैलेंट दिखाने का, लेकिन हमने जैसे जैसे हर एक स्टेप लिया इस डिजिटल वर्चुअल IP पे, हमने देखा कि OMG में बहुत सारे चैलेंजेस आए, बहुत सारे टेक्निकली चीज़ थी, जैसे ऑफ ग्राउंड एक्टिविटीज़ में आप सीधा सीधा एक शो को रन करते हैं वो इतना ईजी नहीं था। एवरी डे हमने कोई ना कोई टेक्निकल चैलेंजेस को देखा, परखा और ये भी सोचा कि राउंड्स कैसे इंटरेस्टिंग बनाया जाए। इसमें सबसे बेस्ट था कि जैसे आज के ज़माने में लोग डिजिटली वीडियोस बहुत बनाते हैं, रील्स बहुत बनाते हैं, हमने हर राउंड का एक ऐसा सेक्शन रखा जहाँ पे उन्हें अपने राउंड का प्रेजेंटेशन भी करना है प्लस अच्छे से डिजिटली हमें प्रस्तुत भी करना है। अगर डिजिटली वो सही ना करे तो इसमें बहुत सारे क्वालिफिकेशंस और उनको नॉकआउट राउंड्स में निकाला भी गया है अगर उन्हें टेक्निकली सही नहीं किया तो। इससे उनकी नॉलेज खुद की भी बढ़ती है कि वो टेक्निकली सही चीज़ें करें और घर बैठ के कुछ सीखें। डन, थैंक यू। रूटिंग अप सम ऑफ द कंटेस्टेंट्स, क्योंकि मैंने उस दिन भी कहा था जब हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी कि मुझे एक दो पार्टिसिपेंट्स बहुत बहुत प्रॉमिसिंग लगे और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे जो प्लेटफॉर्म होते हैं वो हमारे देश के लिए कुछ बहुत ही ग्लिटरिंग स्टार्स दे सकते हैं। तो अनुष्का, आई रिमेंबर शी इज़ फ्रॉम गांधीनगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, सो आई वॉज रूटिंग फॉर हर। आज उन्होंने बहुत ही अच्छा रैंप पर चली, उन्होंने जवाब दिया, बहुत कॉन्फिडेंटली वो सबके सामने निकल कर आए एंड आई एम वेरी ग्लैड। और समर्थ मेरे फेवरेट कंटेस्टेंट हैं मेरी तरफ से, अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन मुझे समर्थ और अक्षय, तिथिया, अनुष्का, पूजा, एक्चुअली सारे ही बहुत अच्छे थे, बट कुछ नाम ऐसे लगे मुझे कि बहुत ही प्रॉमिसिंग है और इट्स अ ग्रेट वे, क्योंकि कोरोना के बाद वी ऑल वर थिंकिंग कि जो रॉ टैलेंट्स हैं अपने अपने छोटे छोटे शहरों में बैठे हैं वो कैसे दे कैन कम हियर इन बॉम्बे एंड सो आई थिंक परिमल जी हैज़ डन फैंटाबुलस जॉब, उनकी पूरी टीम ने, सो दैट जो वहाँ के रॉ टैलेंट्स हैं छोटे शहर के, मैं भी छोटे शहर से हूँ तो मुझे पता है हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ टू बी इन मुंबई, to be here, meeting all the celebrities and obviously getting clicked with Dabbu Ratnani ji because he's a very experienced photographer. So I'm sure this experience will count और उनका जो struggle वाला दौर है वो थोड़ा छोटा हो जाएगा और they can make really big in their lives. Yeah, thank you so much, thank you. When it comes and being a media personnel, you've always been encouraging, fashion people, talent. आज आप jury में हैं OMG की, what would you like to say? Well, I started covering fashion when India's first fashion channel was launched. So fashion, most of the people, as a journalist, they look down on fashion. You cover fashion because journalism is generally associated with the mainstream crime and politics. But I think entertainment also, besides Bollywood, has a lot of different facets, be it fashion, television, grooming, beauty. I think these are the new dimension that's coming up, and I think I got an opportunity to do something in that field, which always has been my passion. So as a journalist, it's not a compulsion that I cover only crime and politics. It's my choice. I'm here an entertainment journalist because I love cinema, I love celebrities, I love fashion, and I think this occasions allow me to do that. And here, this was a beautiful evening by Mr. Parimal Mehta and his whole team. I had a wonderful time, some really nice talent, and what a day, today India got its Miss Universe after 21 years. And here I'm judging a talent, you never know. One of them may be the next Mr. India, International Miss Universe, Miss World. The sky is the limit.
Fashion, I think journalist होने की वजह से, I mean, I'm talking to the journalist generally. We meet a lot of people, we talk to a lot of people, so I think fashion is very important because when we meet somebody, people look at you by what you're wearing, and of course your personality is the key. First impression, the last impression. I think being fashionable, being updated, being nice and presentable is the key, and fashion teaches you exactly that. मैं अगर किसी कंटेस्टेंट की बात करूँ तो कौन से कंटेस्टेंट आपको अच्छे लगे? Well, सारे कंटेस्टेंट्स बहुत अच्छे थे, एंड सबसे खास बात थी कि सब लोग छोटे छोटे शहरों से आए थे, भागलपुर से, नागालैंड से, जम्मू से, जयपुर से। तो अच्छी बात है कि बॉम्बे और दिल्ली में ही टैलेंट नहीं है, छोटे छोटे शहरों में हमारे बहुत सारा टैलेंट है। आई थिंक यहाँ पर मुझे छोटे छोटे शहरों का बड़ा बड़ा टैलेंट देखने को मिला। थैंक यू। It was amazing, and I'm so proud to see that talents are coming up with different state of this country. And I was so warm and well to see my garments very well carried by all the contestants. They have justified, yes, we have the guru like the Guru Ratnani sir, yes, of course. And I was really enjoying, and this was a very good opportunity for everybody of us, where we are able to be to the part of the actual industry. But the association with OMG has been very overwhelming, especially at a time when the world was hidden by a pandemic and all the spheres and all the industries of life had come to an halt. It is OMG Black Canvas which made that effort and got so much of positivity in everywhere in this industry that they could reach out to people on a digitally platform contest, which reached out to so many people all over India. And it's amazing to see that we have such great talent in India, hidden in such small sectors of the country. I mean, we have participants from Bareilly, Mohali, Bihar, and I think it's been a great journey, and I feel really proud to be associated as a sponsored partner for this great contest. Thank you. The experience was very fabulous. I would like to say that this is the place from where I started my journey. Back in 2020, I'm a winner of Rubru Mr. India 2020 and 2021, and recently अभी सैंटो डोमिंगो में मैं मिस्टर टूरिज्म वर्ल्ड का विनर हो चुका हूँ। परिमल मेहता ने मुझे हमेशा गाइड किया, एंड दिस इज़ द प्लेटफॉर्म फ्रॉम वेयर माय जर्नी स्टार्टेड, एंड I would like to say that all the participants here are very vibrant. They are from different parts of India and just starting their journey to create a name for themselves. So I would like to wish them all the best. There will be eventually one winner, but they will all be returning back with an experience of a lifetime. What kind of advice you want to give this contestant? So the advice that I would like to give from myself is that always keep hustling. There is no end to dream bigger in life. If you keep dreaming, then you will keep delivering. Okay, apart from this, any upcoming project would you like to share your? Not really, because I was pretty much occupied with preparing for Mr. World, and it took complete, let's say, 6 to 8 months for me to get into that zone. But now I'm just preparing myself for bigger upcoming project that I will be doing. So currently I'm just pursuing some acting course with Saurabh Deva. Okay, are you planning to go Big Boss house in future? In fact, this year itself I did get a call from Big Boss, but I had my Mr. Tourism World competition in December, so I had to deny that because वो 3 महीने का contract था, and in between my pageant date was coming. So if next year they call me, I would definitely go for it. Thank you. Thank you.